ஹாய் guys, welcome back to Loose Talks. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேச போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ நம்ம எப்போ ரெக்கார்ட் பண்ண போகுது? 2025 பிளான் பண்ணோம். இதோ செய்யலாம் 2026 வந்து 2026 தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ எஸ், அதுதான் எனக்கு பத்தி பேச போறோம். Procrastination. ஒரு மனுஷால் எதுக்கெல்லாம் ப்ரொகாஸ்டினேட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கு பிரைம் எக்ஸாம்பிள் இது இருக்காரு. எதனால லேட்டா வருவேன்? கடைசியா ஒரு வட்டி உட்காந்துட்டு That is one of the major problems. Yes, I have to agree. அதுக்கு நீ ப்ரொகாஸ்டினேட் பண்ண மாட்டேன். அது வந்தா போயிட வேண்டியதுதானே. ஐயோ, நீங்க ரொம்ப டேஞ்சர் போல்தே. ஆனா மத்ததுக்கு எல்லாத்துக்கும் ப்ரொகாஸ்டினேட் பண்ணு. No. That one is like you have to do it. அதனால வந்து a lot of other things வந்து வழியில வந்து டிலே ஆகுது. லைக் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இமெயில் சென்ட் பண்ணோம் இப்படி அப்படியே எல்லாமே it's just a delay. So இந்த வாரத்துல ஒரு வாட்டி உட்கார்ந்துட்டு வந்துடுறேன். அதுக்கு yeah, that's the thing. You know, it's not like completed yet, right? So for y'all, what did y'all procrastinate on for this week? I mean, like procrastination is there almost every day. Okay. Wow, Almost every day. ஆஹா. Everything I would say. இன்னும் எங்கேயாச்சும் போய் உட்காந்து நான் உட்காந்துட்டு வர மாட்டேன், ஏதாச்சும் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன். திடீர்னு பசிக்கும், சரி சாப்பிட்டு செய்வோமான்னு ஆரம்பிப்பேன். உறுப்பினர் நீ சாப்பாடு முக்கியமா? actually true. Like அப்புறம் சாப்பிடலாம்னா கீழே போய் வாங்கி சாப்பிடுவான், இல்ல ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுவான் சொல்லிட்டு ஃபுட் பேண்டை திறப்பேன். ஓவர் திங்கிங் திறந்து ஸ்வைப் பண்ணு திருப்பி மேல இருந்து கீழே வருவேன். கீழே போய் வாங்கி சாப்பிடுவேன். கம்பேக் that's like worst example ever. But I understand. சில நேரம் வந்து அதே அந்த மெனுவை பார்த்து you get so serious. No menus வந்து and you get say no, இதுதானே போன வாரம் சாப்பிட்டோம், இதுதானே முந்தானத்துக்கு சாப்பிட்டோம். eat it hot downstairs அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிப்பேன். கடை அடைச்சிருக்கோம், குளிச்சுட்டு வருவேன். ஏன்டா குளிக்கலாம் செய்யற? I mean, like, just to order. The fella has to go and take a bath, go and shower. morning சொல்றேன்டா. Okay, right. சரி குளிச்சுட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிட்டு நம்ம நானே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். எந்த போய் குளிச்சுட்டு வருவேன், வந்து போன் எடுத்து ஆர்டர் பண்ணிடுவேன். யார் சாமி இவன், எங்கிருந்து வந்திருக்கான்? அத முதல்ல செஞ்சுட்டு போய் குளிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. அப்படிதான். நீங்க எப்படி procrastination? I think mine is daily procrastination வந்து waking up in the morning. எந்திரிக்கிறதுலயே Yes. So நான் வந்து என்ன செய்வேன்னா, ஒரு 9 மணிக்கு நான் எஞ்சிக்கணும்னா ஒரு 8 மணில இருந்து 8:05 8:10 8:15. How do you do that? தலைவலிக்கா? No. So நான் இப்போ 9 o'clock எங்க அப்படியே like I don't feel satisfied. I want to go back to sleep. So I wake up at 8 o'clock. Then I sleep in intervals. That's my procrastination of waking up. So regardless வந்து I'm always early. Yeah, I'm always early for work. I'm always early for everything. I cannot do that. நான் ஒரு வாட்டி ஸ்னூஸ் பண்ணனா அடுத்த ஸ்னூஸ் வந்து சிரிக்காடி வெக்கமா இல்ல? No, never. Yeah. That's a 5-minute interval. He's a light sleeper. Yeah, correct. He's a light sleeper. Correct. Small thing you will just wake up. So that's ஆனா every 5 minutes வந்து அலாரம் அடிக்குதுன்னா நீ தூங்கவே இல்லையே. Yeah, so sometimes நான் வந்து like 8 o'clock எஞ்சிட்டேன்னா off until 8:20. Then I got 20 minutes interval, 3 intervals. So you'll off all the alarm until 8:20. So I go back to sleep at maybe 8:01 lah, cause 1 minute right. 8:01 தூங்கிட்டு 8:20 ring பண்ணோம். I wake up, I off until 8:40. Then I sleep another 20 minutes. So I'm procrastinating waking up. He's a hard working procrastinator. அந்த ப்ராசஸ்ல எனக்கு தூக்கம் போயிடும்டா. Yeah, that is the idea. 8:20 ல இருந்து 8:40 வந்து ஓகே ஐ மஸ்ட் பீ கோயிங். இல்ல 8:20 ல இருந்து அந்த 8:40 க்கு கிளிக் பண்ணதுக்கு தூங்கிடுவேன். அப்புறம் 2:40 ஆயிடும். Oh my goodness. Yeah. So it's an everyday thing lah. So usually நான் வந்து it's planned. 8 o'clock I need to be at work. Correct. 8 o'clock I need to be at work now. 7 o'clock I need to wake up now. 6 o'clock ஆரம்பிச்சிரும். Yeah.
No, It's but always the working worst thing backwards. is if let's say sit down, then you வந்து உன் phone பாக்குற காலையில. Wow, then you Correct. see, then it just continues to get going. Correct, correct. அப்படியே time. One last day never happened. Yeah. I think and another thing I think procrastination happens a lot, especially when if you're working from home. If you're working from home, it's like, okay, இந்த email அனுப்போம், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 minutes TikTok பார்ப்போம்னா TikTok போய்கிட்டே இருக்கும். Yeah, correct. நானும் சொல்ல ஒரு 5 minutes தான் ஓகே. நான் ஒரு 20 minutes வேலை செய்வேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 minutes just scroll through. அந்த 5 minutes வந்து எப்படியோ இன்னொரு 20 minutes ஈக்குவல் பேலன்ஸ் ஆயிரும். work life balance. Yeah. No comments. Simply yes. Balance நம்ம போதீங்க. Yeah, that's right. That's like delayed lah. I think talking about procrastination, man, I think we had different procrastination during school life. I think நம்ம டைம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்திருக்கும். நம்ம டைம்ல எல்லாம் இல்லடா. நம்ம ஹார்ட் ஒர்க்கிங். வாயிலே மச்சான் ஐஎம் ஒரு பார்த்தா போடா ஓ ஓகே லீவ் இட். So I think yours is straightforward. Yeah. Phone was a major distraction, right? Yeah. Like last reel, like I told you. Right. ஒரு வீடியோ பார்ப்போம், they had phone as it. Our time நமக்கு என்ன distraction? Not much that to be honest. இப்போ வந்து ஸ்கூல்ல there is some kind of restriction and ruling no. I'm not talking about school. I mean, during school time, Like they are like in the school இப்போ வந்து cannot bring phone what? You have to put the phone in the locker. Is it? Yeah. Oh. Because it's that bad. Yeah. Because last time still like under table, play Correct, game, correct, texting. correct. Yeah. I just hope they don't get caught lah. Tell your friends, okay, later after school go to this LAN shop. We're going to play all plan, get ready. Yeah. That's how but our time படிக்கும்போது நீ எப்படி procrastinate பண்ணுவ? I honestly don't know. Daydream. நல்லா யோசிச்சு பாரு, நாளைக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம். இப்ப நீயும் உட்கார்ந்து TV பாப்பலா. Half an hour படிச்சிட்டு half an hour TV. ஆனா half an hour படிச்சிட்டு TV ஒரு full படமே ஒரு 3 மணி நேரம் போயிடும். இல்ல நான் டிவி பார்க்க மாட்டேன். நான் மேபி ஏதாச்சும் ஒரு கேம். Yeah. இந்த சாப்டர் முடிச்சிட்டு மறுபடியும் கண்டினியூ. Correct. முடிஞ்சிரும். That was my this one, you know. Okay, ஒரு exam paper செஞ்சிட்டு because during exam period ஒரு exam paper செஞ்சிட்டு ஒரு League of Legends ஒரு கேம் விளையாடுவேன். ஒரு கேம் ஒரு 45 minutes 1 hour வரும். So it's like okay fair. ஒரு exam paper ஒரு கேம் rest அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் திருப்பி இன்னொரு எக்ஸாம் பேப்பர். It's like a holiday from another holiday. I start ready, finish my paper, the whole day game lah. Mine not League of Legends, mine was black shot. Like One match. Yeah. 2 match. Yeah. One last. Then last one you lose, no, cannot lose. Cannot One more lose. time. If not exam fail. Yeah. Then you totally lose. You fail exams. Yeah, ஆனா படிக்க மாட்டேன். I lose the game one more time. Yeah. So the games were a big distraction lah. Yeah. அப்ப என்னமோ சொல்லுவாங்கல வந்து gaming makes you smarter, more It's resilient. bullshit. Makes you more resilient. It's what? bullshit, I No? feel. சரி, அப்ப எங்க அம்மா என்ன ஒழுங்கா விளையாட விட்டுருந்தா நீ எந்நேரம் ப்ரோ பிளேயர் ஆயிருப்பேன். லைஃப்பை தொலைச்சிட்டியாடா. நானா இப்பெல்லாம் சொல்லாதண்ணா. The dreams are shattered. Indian household always restrict children from Achieving their full potential. They don't say சாமி எங்க உட்கார்ந்திருப்பான். அதான். எனக்கு ஒரு தனி கிளைன், லைவ் ஸ்ட்ரீம் ட்விச்சிங், அதுலயே சம்பாதிச்சிருப்பேன். பாரு. சொல்ல விரும்பல அதுக்கப்புறம். சொல்லாத. So talking about Indian house. I think every Indian house has 10 things that our parents tell us and we procrastinate. What is it? ஏன் லைட் இன்னும் அடைக்கல, ஏன் ஃபேன் இன்னும் அடைக்கல, அதுக்கெல்லாம் கூட procrastinate பண்ணுவேன். அப்புறமா அடைச்சுக்கலாம். அது நீ, இது இந்தியன் ஹவுஸ் இல்ல, இது நீ. என்ன சொல்லலாம், உங்க அம்மா கீழே போய் முட்டை வாங்கிட்டு வா இல்ல ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லுவாங்க. நான் சொன்னேன் ஓகேமா, அது போற 5 minutes இந்த எபிசோட முடிச்சுட்டு அது ஒரு 4-5 எபிசோட் போகும். அதுக்கப்புறம் எங்க அம்மாவே போய் வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க. இல்லன்னா என் தம்பி போவான். always passing down to the younger sibling. நீங்க எப்படியா? நீங்க தான் அந்த younger sibling. No, I didn't have a choice lah. So it's like கடைக்கு போயிட்டு இது வாங்கிட்டு வா. Okay, 5 minutes now. Okay, fair. No. Yeah. So there's no way The around other it thing lah. is usually ஃபேனை தொடச்சிவி இல்ல ஏதாச்சும் தொடச்சிவின்னு Yeah, அது நடக்காது. அது வந்து procrastination for weeks. Yeah. minutes or hours, days, weeks. அப்படியே Especially I have a feeling இதுக்காகவே நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து ரூம்ல வந்து ஸ்டாண்டிங் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. So that they can ask us to clean. Yeah, definitely. ஓ அப்படியா விஷயம். அதனாலேதான் அதையும் நம்ம க்ளீன் பண்ண மாட்டோம். Yeah. முன்ன நான் க்ளீன் பண்ணேன்.
எத்தனை வாட்டி ஓ தெரியல அதெல்லாம் சொல்ல நான் ஃபேன்லாம் க்ளீன் பண்ண மாட்டேன். பிகாஸ் லைக் ஒரு வாட்டி தொடர்ந்து கீழே உளுந்து குப்பை எல்லாம் பரவாயில்ல தேவையில்ல தொடவே தேவையில்ல. The other thing is like sometimes my mother will talk to my relatives like Sithiya Sudappa, they will talk. Then my mother will say, சரி உங்க திருப்பா ஃபோன் பண்ணி இதை அப்டேட் பண்ணிடு. I say okay தான். Next day my mother will call, உங்க சித்தப்பா கிட்ட அப்டேட் பண்ண சொன்னேன் பண்ணியா? இல்ல. So these are the common things. I think every household they have this lah. Yeah lah. But sometimes if அது உண்மையிலே like it's like a very important thing means நான் வந்து I'll put it down as a reminder. யாருக்கு உனக்கா? எனக்கே ஒரு உனக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டா செய்வேன். No. As in it's like a general thing. இப்போ வந்து வீட்டுக்கு வந்து something very important நான் வந்து then after that I just put it down as a reminder lah. Like அன்னைக்கு என்னோட டாட்டர் சொல்லிச்சு இந்த புக் மார்க் எடுத்து வெளியே வைன்னு சொல்லிச்சு. Okay. நானும் ரிமைண்டர் வச்சேன் எப்போதைக்கு 16th of February. So it was supposed to be the next day. So I accidentally marked it, don't know when. Okay. Exactly. Bookmark வைக்கிறதுக்கு 16 I February. accidentally put புக் வைக்கிறது யார் ரிமைண்டர்? No, because he asked me to do it. So I took it very seriously. That's okay. இது ரிமைண்டர் செய்யறது அந்த ரிமைண்டர் செட் பண்ற கேப்ப நீ வச்சிருக்க. தெரியுது நீ மூடு. No, she told me to do it tomorrow, the following day. Okay. So நான் நினைச்சேன் I'll forget. So I cannot. So How did you get caught? I didn't. இப்போதைக்கு no, I haven't got caught yet because now she forgot about it. She herself go and put her book I was like தெரிஞ்சிட்டு இது செய்யாதே லூசா பண்ணி அதேதான். So yes. Okay, let's think about why do people actually procrastinate? எதனால இந்த மாதிரி things வருது? What is the cause? Laziness is very vague lah. I think that is the main reason regardless, right? I think it's also because maybe it's a you are doing something at that point of time, so you don't want to break that. Like even if like நான் வந்து இப்போ ஒரு படம் பார்க்குறேன், right? Then my mother is like, oh fan of for example, right? Then Emphasis on the example. yeah, it's like I'm already midway through the movie and it's like I'm engaged in the movie. இது எக்ஸாம்பிள் மாதிரியே தெரியுது. ஆக்சுவலி மாதிரி தான் தெரியுது. ஆஹா நம்ம விட்டு நம்ம கிட்டே போடுறேன். So usually you then to procrastinate because you want to do this first, but then when you finish this, you forget about that. Okay, but that's not what we're talking about. We're not talking about forgetting lah. ஆமா. Yeah. Okay. But yeah, I think that could be one of the reason நினைக்கிறேன். I mean, let's talk more serious tone. Like you know you're doing something important, or you have to do something important. Correct lah. But why do you like delay? Priorities lah. Like இப்போ உனக்கு வந்து இந்த விஷயம் நீ செய்யற ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கேன்னு so it's very important that needs to go out. Whatever that comes in between is just going to be distraction for அந்த period ஒரு distraction. So அது வந்து அப்புறமா நீ செய்யலாம். இப்போ you just did a very heavy task. Correct. இப்போ நீ அதை போய் உடனே போய் செய்வியா? இல்ல அப்புறமா பார்த்துக்கோ. Why? It's a sort of like you're just tired or you just want a break or you just want to do it the following day when you are more when நீ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் engaged இருக்கும்போது when you're more feeling more ready to do that task lah. Right. So that's why possibly you might want to other Yeah. procrastination comes about. And I think Sham, when you ask the question, I think when procrastinating serious things, if you really sit down and look at it, right? If the matter is actually very serious, I don't think you will procrastinate. I don't think most people will procrastinate on things that are very serious. Correct lah. Yeah. நீ கேட்ட ஒவ்வொரு கேள்வி என்ன செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி இருக்குடா. Do you think so? Like, are there things that is actually very serious, but you're like, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்? கேள்வி கேட்டதா என்ன எனக்கு நடந்துருக்கு. இப்படி நடந்துச்சு. டீடைலா சொல்ல முடியாது. பட் நீ என்ன செஞ்சிருக்க? மேபி பிகாஸ் ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர். ஒருவேளை நம்ம செஞ்சு வேலை செய்யலன்னா சரி அது செய்யாமலே கொஞ்ச நாள் நம்ம மேக் யூஸ் டு தி லாஸ்ட் மீல் புஷ் இட் ஃபார் ஒன் லேட்டர். That could be another reason why sometimes people push it also. I mean, I have done it before. I think it's just that அந்த ஒரு fear இருக்குனால you don't want to you don't want to take the risk for now. Maybe. Actually, that's very true. I know a lot of people who have also like
done these things where like there's a very strong fear of failure. So even though it's very important and it can alter your life by a lot, even like doing certain things, right? And the fear of failure that it might not work out, or I might not get it, or these type of things tend to push people towards they probably procrastinating things. Yeah. want to delay actually getting down. Correct. I'd rather not find out, like I'd rather not find out than Being in denial, basically. Yeah. No news is good news, but that's not the case, lah. Yeah. So possibly that is why people tend to procrastinate a lot of things. Yeah. Sometimes too many options. Yeah. Too many things to do. So that's possibly why. Sometimes I see, like for me, I'll just keep a list of reminders. What are the things that I need to do? You have reminders for unnecessary reason. That is your problem. No. Most of it is good. Some of it. Bookmark was a very important thing because of my daughter. Okay. So that is why. So, but other than that, sometimes when you see like the list is like too much. So now what I say, if I accomplish a bunch of tasks, then just take a break, then continue again. Just keep going. Correct. So For me, the reminder thing works to a certain extent because now and then, like for example, certain things that I have to do, I put my reminders. But then again, right, I feel that if it's really very important, I'll try to do it as soon as possible. So my reminders like Means got time. yeah, so means got time. அப்படிதான் நான் செய்ய மாட்டேன். நான் எப்போது தொடர்ந்து reminder 10 things, okay, செய்வேலா. அட வெக்கம் கட்டுவீங்களா? இதுக்கு எதுக்குடா வெள்ளையங்கிலி மாலைன்னு? Yeah. that's another reason why. I mean, procrastination, it's unavoidable. That's one thing. But it's also a thing that it leads to a lot of issues. I mean, a lot of major issues has happened because of procrastination. Can you think about one issue? No. No, Salada, you see. Bro, நான் reminder Something that you procrastinated that you think has caused a major issue or something that you didn't want to happen. நீங்க circle பண்ணுங்க. Okay, I think for me it's like I have where, for example, certain things have to be done by a certain time, and like just because now and then like procrastinate into last minute, right? I how to say, I didn't see it as it was actually that big of a problem. So for example, I have task A to do, right? So I think okay lah, இது வந்து நாளைக்கு பண்ணிடலாம். Let's say I have to do it by 10th, right? On the first I'm like, okay, நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். Then when 9th வரும்போது I say, okay, நாளைக்கு செய்யணும் தானே, so இன்னைக்கு செஞ்சிடலாம். When you open up and you see, and then you realize that I should have started much earlier because so many things. It's actually a very big task, just compressed into a header, for example, in my reminder. I mean, smaller things also, very very tangible things that you can say is, for example, நீங்க trip போறீங்க, then you want to book a flight ticket, then you procrastinate until your ticket is like 1.5 times the price. Yeah. That's how happened. Yeah, so that's like I'm perfectly அப்புறமா செஞ்சுக்கலாம். But that was a good thing. That's the good thing that came out of the procrastination. ஏன்னா வந்து இது என்னோட மேட் கதை. No, because அவன் வந்து கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சிட்டு அவன் வந்து going back to home country. So அவனுக்கு வந்து ஃபிளைட் வந்து இந்த டைம்ல புக் பண்ணுவோம் நம்ம நினைச்சோம். But unfortunately because புது மேட் வந்து பொண்ணு டிலே ஆயிட்டு, so நான் நல்ல வேலை இன்னும் புக் பண்ணல. So ஒரு வாரம் கழிச்சு நான் புக் பண்ணி and the price was a bit more. So thanks to my procrastination, it seemed like a foresight. Yeah, that's why sometimes procrastination can be a good thing. Sometimes. Yeah, you forget to book flight, suddenly flash sale, $200 off. இல்ல இது flash sale வரல. You support to us say white வா ராபா. Yeah, So but for me, what happened basically was I thought got time push until the last minute. Then on the day I think I had time to do it, so many other things happened. I totally didn't have the time to do it, and it was something very important I had to do. கடைசியில் அதை செய்ய முடியாம போய் அதனால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து so it spearheaded to so many other issues because of that one day I procrastinated thinking. Because when you procrastinate, right, you know you will have time.
Yeah. Okay, இது ஒரு கருத்தூசி. Okay. You think you have time. The problem with procrastination is you won't know what's going to happen the next day. Yeah. You don't have control of what's happening tomorrow, but you have control of what's happening now. Yes. So one thing I would like to say to people who procrastinate is based on personal experience. Just remember, you don't have control of நீ என்ன பாக்குற? Yeah, it's true. I learned this the hard way also. ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. So might as well just do it today, get it over and done with. Yeah. Yeah, especially if it's an important task. Yes. Right? So the thing was, the other thing is, actually this is very sad lah. I procrastinated calling my grandfather once. Yeah, he was. My mother always said, "Chumma, he was a dementia patient." Okay. So I procrastinated so much until there was a day he couldn't even recognize me. That's when it hit me hard. If I only took the moment to speak at least 2 minutes on the phone, I would have one last time to actually have a conversation with him. Yeah. So when the time came, நாளைக்கு பேசலாம் சொல்லிட்டு eventually there was no tomorrow. You won't know until it actually hits you. Yeah, that's the saddest part about procrastination. Yeah. You like I said, you won't have any control of what's going to happen tomorrow. If you can, just do it. There's one way to counter your procrastination. I think deep below in your heart also maybe you felt like you didn't want to face that sort of reality. Yes, well, right? yeah, that's another reason. Yes, Yeah. the fear of the fear lah. I won't say fear, the fear. The reality வந்து face Yeah. பண்றதுக்குல. Alright. Yes, சரி, நான் வந்து அடுத்து சைக்காலஜிஸ்ட் மாதிரி. So டேய் இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா. From this we can see that procrastination is not only because someone's lazy. There's a lot of reasons behind why people procrastinate and why we are actually filming this video in 2026. right. because we procrastinated last year. Yeah. Reminders வைக்கல. Shake reminders le vacha adha problem. We asked him put December. He would put January. It is archived. I mean, let's look at some of the reasons why people usually give themselves to procrastinate. Okay, like funny excuses lah. Okay, I work better under pressure. Number one. Better under pressure is nonsense. Engines are created under pressure. Yes, it's the same thing I tell. ஜோக் இல்ல இல்லையா? So those people who don't study the whole time, they study the last 1 week is I work under pressure. Pick absorb oil. Yes, and the panic and the anxiety, everything. I mean, அது proof பண்றது என்கிட்ட result. அது வேற விஷயம். Let me get into the mood first. Have you heard this before? Yeah. You always say that. Let me get into the mood first. I got one. Tomorrow, new day, new start. New year, new me. New year. Yeah. You and you me. Tomorrow I'll be fresher, I'll do better. Bullshit. I wake up feeling the same way, then I tell myself, tomorrow try again. Tomorrow வந்து எஸ்கேப் பண்ணவே முடியாது. நான் எத்தனையோ tomorrow பார்த்துட்டேன். அதான். நானும் செஞ்சிருக்கேன். people என்கிட்ட சொன்னா எனக்கு கடுப்பாகும். அது ஏன்? எனக்கு தெரியும் நானே அதை பண்ணிருக்கேன்னு. சைக்காலஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் பத்தி பார்க்கும்போது more to அந்த ரியாலிட்டி உன்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க, அதை நீ அக்செப்ட் பண்ண முடியல. That is why you are psychologist இல்ல. புரியுதா? அது ஒரே Psycho. Psycho தான். What module on it, okay? So I think நம்ம இதை பத்தியே பேசிட்டு இருந்தா போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். எங்கேயோ கஷ்டம் பண்ணி இதோட முடிச்சுக்கலாமா இன்னைக்கு? Okay. Short and sweet. So we will see you guys in the next episode. That's provided நம்ம இங்க உட்கார்ந்து procrastinate பண்ணிக்கிட்டே இருக்காம இருந்தா சரி. பாருங்க,
2 வாரம் சொன்னோம், இப்போ 3 வாரம் ஆகுது. Yes. At least இதுவாச்சு, because basically work has come in and more things Structural changes. Yes. So yeah, we will try our best to give you the videos and put whenever possible. But yeah, you also have to understand that we also have Structural changes. yes, structural changes. Yeah, So yeah, keep supporting us, and we will give you whatever. we yeah. can. So like, subscribe, and we see you guys in the next episode. Bye bye.